Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, today I'd like to present you my 7th lesson. That's about a mistake written in the rule of phrasal verbs. This rule was written in the student's book, page 9, and activity book, page 10. As you see, the mistake is the word preposition. Together, we are going to know why this word is wrong, and we are going to learn how to correct it. So stay with me. طلابي الأعزاء، أقدم لكم اليوم الدرس السابع، وهو حول خطأ مكتوب في قاعدة الأفعال الظرفية. هذه القاعدة مكتوبة في كتاب الطالب صفحة رقم 9، وفي كتاب النشاط صفحة رقم 10. مثل ما تشاهدون، الخطأ هو في كلمة preposition بمعنى حرف جر. سوية سوف نعرف لماذا هذه الكلمة خطأ، وسوف نتعلم التصحيح الصائب لها، فابقوا معي. مثل ما عرفنا أن كلمة preposition هي الكلمة الخطأ في هذه القاعدة. لكي نعرف لماذا هذه الكلمة خطأ ونعرف التصحيح الصائب لها، لابد أن نعرف أن هذه القاعدة تناقش نوع واحد من أصل 3 أنواع لموضوع رئيسي وأكبر. اسم الموضوع tailed verbs بمعنى الأفعال المذيلة، أو compound verbs بمعنى الأفعال المركبة. Tailed verbs or compound verbs are verbs with a particle, and the particle may be a preposition or an adverb. And when the particle comes with a verb, it may change its meaning completely, as in give up, or partially, as in come up, or it doesn't change its meaning at all, as in pick up. Types of tailed verbs. الأفعال المذيلة أو الأفعال المركبة هي فعل مع جزيء particle، وقد يكون هذا الجزيء حرف جر preposition أو ظرف adverb، وعند دخول الجزيء للفعل قد يتغير معنى الفعل كليا، مثل فعل give up. give يعطي، give up يتخلى، أو يتغير معنى الفعل جزئيا، مثل فعل come up. come بمعنى يأتي، وأب نحو الأعلى، فنستنتج معنى الفعل المركب من معنى الفعل come يأتي إلى الأعلى بمعنى يصعد. أو قد لا يتغير معنى الفعل بالمرة، مثل pick يلتقط، و pick up أيضا يلتقط. أنواع الأفعال المذيلة. The first type of tailed verbs is prepositional verbs. Verb plus a particle. Here the particle is a preposition plus an object. If the particle is a preposition, we call the tailed verbs prepositional verbs. Examples: look for, listen to. Here look is a verb and for is a preposition, and listen is a verb and to is a preposition. النوع الأول من الأفعال المذيلة تسمى بالأفعال المجرورة prepositional verbs. فعل مع جزيء، والجزيء هنا حرف جر، ثم مع مفعول به. إذا كان الجزيء حرف جر فنسمي الأفعال المذيلة بالأفعال المجرورة. أمثلة: look for و listen to. الفعل look و for حرف جر، والفعل listen وحرف الجر to. In order to understand why we identify to for as a preposition in the first type of tailed verbs, we have to mention the well-known rule of a preposition. Preposition plus noun or pronoun. Noun and pronoun always come after a preposition. We call them object. In order to be accurate in our naming, we call them object to a preposition.
That's the third type of object in English. Now I am going to mention the types of object in English. لكي نفهم لماذا شخصنا to و for كحرف جر في النوع الأول من الأفعال المذيلة، لابد أن نتذكر قاعدة حروف الجر المعروفة. حرف الجر زائد اسم أو ضمير. الاسم والضمير المجرور يأتي دائما بعد حرف الجر ويسمى مفعول به، ولكي نكون دقيقين في التسمية نسميه مفعول به مجرورا بحرف الجر object to a preposition، وهو النوع الثالث من المفعول به في اللغة الإنكليزية. للتذكير سأذكر أنواع المفعول به. الاسم أو الضمير المجرور أيضا في اللغة العربية يأتي دائما بعد حرف الجر، لكن خلونا مع اللغة الإنجليزية حتى لا يزعلون علينا مدرسي اللغة العربية. النوع الأول مفعول به مباشر للفعل direct object to a verb. مثال I ate my lunch. النوع الثاني مفعول به غير مباشر للفعل indirect object to a verb. مثال I give a book to the girl أو I give the girl a book. النوع الثالث مفعول به مجرورا بحرف الجر object to a preposition. مثال I listen to her. The difference between indirect object to a verb and object to a preposition is that the indirect object can be preceded by preposition for or to, and it can come before direct object after omitting the preposition to or for. So we can say I give a book to the girl or I give the girl a book, while object to a preposition cannot come before a preposition, whether it's a noun or pronoun. So we cannot say I listen the radio to or I listen her to. الفرق بين المفعول به الغير مباشر للفعل والمفعول به المجرور بحرف الجر هو أن المفعول به الغير مباشر ممكن أن يسبق بحرف الجر to أو for، أو ممكن أن يأتي قبل المفعول به المباشر بعد حذف حرف الجر to أو for. فنستطيع أن نقول I give a book to the girl أو I give the girl a book، كلاهما صحيحة. أما المفعول به المجرور بحرف الجر لا يمكن أن يأتي المفعول به قبل حرف الجر إذا كان المفعول به اسم أو ضمير، فلا يصح أن نقول I listen the radio to، خطأ، أو I listen her to، خطأ. Basing on this, the first and second sentence are correct and the third and fourth sentence are wrong. The reason is that, number one, the particle here is a preposition. The second reason, noun or pronoun is an object to a preposition. So the first sentence, I listen to the radio, correct. The second sentence, I listen to her, correct. The third sentence, I listen the radio to, wrong. The fourth sentence, I listen her to, wrong. وعلى هذا الأساس في الجمل الأدناه نجد أن الجملة الأولى والثانية صحيحة والجملة الثالثة والرابعة خطأ. والسبب أولا أن الجزيء هنا حرف جر، والسبب الثاني أن الاسم أو الضمير المجرور جاء مفعول به مجرورا بحرف الجر object
to a preposition. The verb with a preposition that we call a prepositional verb can't be split. But what happens in student's book and activity book of 6th preparatory class is something different. The object can come before and after the particle, only in one case. That means the tailed verb or the compound verb can be split. Therefore, the particle in 6th preparatory class is not a preposition. It's an adverb. Here we come to the second type of the tailed verbs or the compound verbs. أي أن الفعل مع حرف جر الذي نسميه بالفعل المجرور prepositional verb لا يقبل أن نقسمه. It can't be split. والذي كان يحدث في كتاب الطالب وكتاب النشاط لصف السادس الاعدادي أن المفعول به كان يأتي بعد وقبل جزيء إلا في حالة واحدة فقط، أي أن الفعل المذيل أو الفعل المركب كان يقبل الفصل أو الشطر. إذا الجزيء الذي كان موجود في كتاب صف السادس الاعدادي هو ليس حرف جر preposition بل هو ظرف an adverb. إذا نحن دخلنا في النوع الثاني للأفعال المذيلة أو الأفعال المركبة. The second type of tailed verbs or compound verbs is phrasal verbs. Verb plus a particle. Here the particle is an adverb plus an object. Examples: try on, give up. Here try is a verb and on is an adverb. Give is a verb and up is an adverb. النوع الثاني من الأفعال المذيلة أو الأفعال المركبة هي الأفعال الظرفية phrasal verbs، يعني فعل مع جزيء particle والجزيء هنا يكون adverb ظرف ثم مع object مفعول به. أي إذا كان الجزيء البارتيكل ظرف عندئذ نسميه بالأفعال الظرفية. أمثلة: عندنا الفعل try on والفعل give up. هنا عندنا الفعل try والظرف on. عندنا الفعل give والظرف up. If the particle is an adverb, it accepts an object to come before and after it. Only in one case. If the object is a pronoun, it can't come after the particle. As in the following examples. Number 1, I try on the shoes. Correct. Number 2, I try the shoes on. Correct. Number 3, I try them on. Correct. Number 4, I try on them. Wrong. And that what happens in student's book and activity book of 6th preparatory class. So the particle is an adverb, not a preposition. إذا كان الجزيء ظرف فإنه يقبل المفعول به أن يأتي قبله أو بعده إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا كان المفعول به ضمير فلا يمكن أن يأتي بعد الجزيء أي الظرف كما في الأمثلة الأدنى. المثال الأول I try on the shoes صحيحة، والمثال الثاني I try the shoes on صحيحة، والمثال الثالث I try them on صحيحة. المثال الرابع I try on them خطأ. وهذا ما كنا نناقشه وكان يحدث في كتاب الطالب والتمارين في كتاب النشاط لصف السادس الاعدادي. إذن الجزيء كان ظرف وليس حرف جر كما مكتوب. The first correction. We try to replace the word preposition with the word adverb. التصحيح الأول هو أن نستبدل كلمة preposition حرف جر بكلمة adverb بمعنى ظرف. السبب: The reason, firstly,
If we do not have an object with the tailed verb, the particle is always an adverb. إذا لم يكن هنالك مفعول به للفعل المذيل فالجزيء دائما ظرف. ثانيا, secondly, if we have an object with the tailed verb, we try to split it. Here we have two cases. A, if we can split the tailed verb, the particle is always an adverb. B, if we can't split the tailed verb, the particle is always a preposition. السبب الثاني, إذا كان هنالك مفعول به object للفعل المذيل tailed verb, فنحاول أن نضع المفعول به بين الفعل وذيله أي نقسمه split it. فعندنا حالتين. الحالة الأولى أي إذا أمكن فصل أو شطر الذيل عن الفعل فالجزيء دائما ظرف adverb. الحالة الثانية B, وإذا لم يمكن فصل أو شطر الذيل عن الفعل فالجزيء دائما حرف جر a preposition. The second correction that I prefer, we keep the word preposition and we add the following phrase: a preposition in form but an adverb in function. التصحيح الثاني الذي أفضله هو أن نبقي كلمة preposition حرف جر كما هي ونضيف لها العبارة التالية، فتصير a preposition حرف جر in form في الشكل but لكن an adverb ظرف in function بالوظيفة، وهذا ما راح نناقشه بعد الفاصل. مثل ما قلنا قبل الفاصل، التصحيح الثاني الذي أفضله هو الإبقاء على كلمة a preposition ونضيف لها العبارة التالية، نقول a preposition in form but an adverb in function، بمعنى حرف جر بالشكل in form لكن ظرف in function بالوظيفة. The second correction, I prefer it because it will enable us to understand the English prepositions well. التصحيح الثاني أفضله لأنه يمكننا من فهم حروف جر اللغة الإنجليزية. حروف الجر مثل in و on و up و down etc. إلى آخره can be used as prepositions، ممكن تستخدم كحروف جر، و can be used as adverbs، ممكن تستخدم كظروف according to their positions in a sentence، حسب موقعهن بالجملة. و can be used as conjunctions، ممكن تستخدم كأدوات ربط مثل after. Let's discuss the following two sentences. First sentence, he came in the garage. Here in is a preposition in form and in function. في الجملة الأولى he came in the garage، هو جاء في الجراج. هنا عندنا in هي حرف جر a preposition in form بالشكل and in function وبالوظيفة. The second sentence, he came in. Here in is a preposition in form but an adverb in function. في الجملة الثانية he came in هو جاء إلى الداخل. هنا عندنا in is a preposition هي حرف جر in form بالشكل لكن an adverb ظرف in function بالوظيفة. So with the prepositional verbs, the preposition is a preposition in form and in function, while with the phrasal verbs, the preposition is a preposition in form but an adverb
in function. يعني مع الأفعال المجرورة prepositional verbs حرف الجر كان حرف جر في الشكل والوظيفة، بينما مع الأفعال الظرفية phrasal verbs حرف الجر كان حرف جر في الشكل فقط، لكن في الوظيفة كان ظرف. وهذا ما كان لدينا في موضوع الأفعال الظرفية phrasal verbs في كتاب صف السادس الإعدادي. إلى هنا انتهى التصحيح للفائدة، ولكي يكتمل الموضوع سأناقش النوع الثالث والأخير الأفعال المذيلة أو الأفعال المركبة. The third type of tailed verbs or compound verbs is the phrasal prepositional verbs. A verb plus two particles, adverb plus preposition plus object. Example, catch up with. Here, catch is a verb, up is an adverb, and with is a preposition. النوع الثالث والأخير من الأفعال المذيلة أو الأفعال المركبة هي الأفعال الظرفية المجرورة. Phrasal prepositional verbs، يعني فعل مع two particles، جزيئان. الجزيء الأول دائما يكون ظرف adverb زائدا الجزيء الثاني دائما يكون حرف جر preposition زائدا object مفعول به. ناخذ مثال الفعل catch up with. عندنا catch فعل و up ظرف و with حرف جر، ندخله في جملة he caught up with us after an hour's walk. فهذا الفعل الأخير فعل ظرفي مجرور، ظرفي بظرف مجرور بحرف جر. أخيرا راح أقدم مخطط تفصيلي لموضوع الأفعال المذيلة أو الأفعال المركبة. Tailed verbs or compound verbs can be divided into two main parts: tailed verbs with one particle and tailed verbs with two particles. الأفعال المذيلة أو الأفعال المركبة ممكن تتقسم إلى قسمان رئيسيان: أفعال مذيلة بجزيء واحد وأفعال مذيلة بجزيئين. الأفعال المذيلة بجزيء واحد أيضا تتقسم إلى قسمان حسب نوع الجزيء. فإذا كان الجزيء حرف جر عندئذ نسميها بالأفعال المجرورة prepositional verbs. وأخذنا مثال listen to، الفعل listen و to حرف جر وهو جزيء واحد. أو قد يكون الجزيء الواحد ظرف، عندئذ نسميه بالأفعال الظرفية phrasal verbs. وأخذنا مثال give up، الفعل give و up ظرف جزيء واحد. وقد يكون الفعل المذيل بجزيئان، فعندئذ نسميه phrasal prepositional verbs أي الأفعال الظرفية المجرورة. وأخذنا مثال الفعل catch up with، الفعل catch و up ظرف و with حرف جر، فسميناه phrasal prepositional verbs الأفعال الظرفية المجرورة. فنلاحظ الفعل بجزيئان. الجزيء الأول مثل ما قلنا دائما ظرف، وهنا عندنا up. والجزيء الثاني دائما حرف جر، وهنا عندنا with. أتمنى تكونوا قد استفادتوا من الدرس اللي حاولت أن يكون مبسط ودقيق في نفس الوقت. الخطأ وتصحيحه أرسلته بكتاب رسمي إلى التربية، واليوم نزلته بفيلم على قناتي التعليمية على اليوتيوب حتى تكون الفائدة للجميع. أخيرا طلابي الأعزاء، أتمنى لكم النجاح والتفوق. أنا مدرسكم للغة الإنكليزية الأستاذ احمد اسماعيل. حتى ألقاكم في درس تعليمي جديد، أقول لكم إلى اللقاء.